Welkom dames en heren, WATERMAN mensen. Dat is geboren vanaf 14 februari tot en met 20 februari. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. Alrighty, dames en heren. This is a situatie waar sommige van jullie gaat recognizen en zien wat je vader heeft gedaan of een Ramley of boodschappenman heeft gedaan. Het is een jaar waar een eind komt naar deze man. Het is zoiets dat sommige van jullie gaat even recognize dat je vader of je boss of deze man heeft iets gedaan dat was niet door de boek. Deze man zit mensen, documentatie, informatie te nemen. Mensen komen achter. Dus het kan een postbodem, het kan some sort of a corruptive servants, het kan gewoon een oplichter. Mensen gaan nou recognize wat deze man heeft gedaan en hoe deze man heeft gecreëerd heleboel chaos voor jullie in je wereld. Dus dit kan iemand dat je bent getrouwd met, iemand dat je kent. Vriend, kennis, dat hebben creëer heleboel deceptiveness, oké? Je buren, dat soort van situatie. Maar heel veel data en informatie komt uit over deze persoon. Dus in de cross is dat documentatie was genomen en heleboel geld was genomen. Dus ik ken dat je houders heleboel problemen waar mensen nemen documentatie en hebben heleboel geld genomen aan de volste benodigheid, oké? Er is some sort of a problematic situatie. Ik zie sommige van jullie moeten je ouders helpen om een en weer naar de dokter. Heleboel van jullie gaat recognize dat je pols was genomen. En heleboel, so it says you have a sort of, you word a sort of, so it says, heleboel dingen komt boven water bij jullie in this year. And you recognize, zoals mensen, je begint dingen duidelijk te zien bij de mensenheid, oké? Dus een eind komt voor een Ramley of boodschappenman. Mensen recognize dat deze Ramley of boodschappenman creëert en hebben documentatie en informatie dat hij had moeten niet hadden en had gevraagd en opvragen voor documentatie en informatie. Dat was niet van toepassing, oké? We gaan even kijken de mensen dat is geboren 14 februari en genieten van je Valentijnsdag, dames en heren. Ik weet dat het is op maandag, maar geniet hiervan, is de dag van liefde, oké? Alright, Valentine babies. Oké, dames en heren, some sort of een geheim is nou boven water gekomen. Sommige van jullie gaat even recognize dat je zus, dat is een visgreep of scorpion, had een heleboel geheim gehouden tegen jou, of het kan je moeder zijn. Maar een heleboel van jullie komen achter some sort of een geheim. Geheim over some sort of een huis, geheim over iets op de workvloer. Verandering komt voor een weeskal persoon, some sort of a verandering over problematic situatie met een huis, komt even boven water nou. Mensen nou recognize wat mens was aan het doen. Oké, en how mensen op de workfloor of in een corporation institution, problematic situatie rond de huis of thuis komt tot een eind, oké? Dus een heleboel van jullie was verdriet over een problematische situatie waar in een huis mensen hebben iets gedaan. Ik ken in your house waar er is een heleboel problemen op de workvloer, problemen over werk, problemen. Maar there was some sort of a geheimhouden dat sommige van jullie was niet van op de hoogte en al deze ogen prinsjesje komt, je ogen, de vrouwelijke kant van je ogenberustheid, oké, kom op. Een heleboel van jullie worden helemaal
intuïtief, oké. Helderziend in dit jaar ook. Dus wees voorzichtig, want dat komt op. Een heleboel van jullie oude mensen gaat je niet lekker voelen in deze jaar. En sommige van jullie gaat gezondheidsklachten krijgen, maar het gaat goed komen, oké. Dus jullie krijgen, je staat stevig in je schoenen over some sort of a problematic situatie met het huis. En some sort of a resolutie komt nou in, omdat mens recognize dat mens co-creëer heleboel oneerlijk spelletje met een problematic situatie. En vandaar is daar wat issues dat was daar opgekomen. Geheim dat je ouders hadden, komt nou boven water. Geheim wat je moeder had, komt boven water. Some sort of a geheim ziekte is. So it says, sommige van jullie, je moeder weet dat ze was ziek en had niemand in de familie verteld. En dat komt even boven water, oké. Dus dat soort van situatie. Maar voor de rest is dat meestal van jullie helderziend, duidelijkheid is helderziend, intuïtief, wordt heel sterk, oké. Maar sommige van jullie kunnen krijgen om te weten dat je had some sort of a ziekte, dat je was niet van op de hoogte, dat je weet niet dat je was daardoor getast door je leven. En nou snap je wat speelt. Waarom voel je niet lekker voor een tijdje? Dat komt op voor sommige van jullie, oké. Sommige van jullie gaat recognize dat je ouders had geweten dat ze was niet, ze was ziek en had jullie niet verteld. Dat soort of energy komt op, oké. Alright, dus jullie hebben 7 en 3. 7 en 3 is 10. En 10 is de energie van een nieuw start. Dus dat is best wel goed, oké. We gaan even kijken, de mensen dat is geboren 15 februari. Je hebt de energie van 8 2 keer. Dus this is a good year. Ook dat daar is geen geld. 88 is altijd aan jou te vertellen dat financially je wordt gebalanceerd. Financially maakt niet uit hoe moeilijk je denkt dat het is. De infinity, the sign of the infinity, 88. Laat je even weten dat alles komt goed, emotionally, met je ouders, oké? Dus, problematic situatie, especially voor de mensen die is geboren 15 februari. En het probleem is dat met je ouders of met jezelf, als je bent ouder, dat je hanteert some sort of a ziekte nou. Let's hope is niet de corona, maar sommige van jullie gaat some sort of a ziekte hanteren. Oké? En ik zie een heleboel van jullie staan stevig in je schoenen. Een heleboel van jullie zoeken innerlijke kracht om hier om te gaan. Oké? Sommige van jullie verdriet voor een man. Verdriet voor een Leo. Verdriet voor een Leo man. Dat sommige van jullie was in some sort of a relatie met. Omdat deze Leo-man hebben heleboel geld moeten terug gaan betalen. Mensen recognize dat deze Leo-man hebben gecreëerd heleboel onstabiele situatie voor jullie vrouw. Of en het komt op als boodschappen en het komt op als boodschappen en Leo. Oké, dus als je bent getrouwd met boodschappen Leo, als is je broer. Deze mensen komen in aanraking met some sort of a probleem. Dus misschien is je boss op de workfloor of is je man. Het komt op als sommige van jullie. Deze boodschap Leo is je boss of je supervisor of iemand op de workfloor. En mensen gaan nou recognize dat deze man heeft heleboel geld genomen. En that now deze person is kapot. En ik zie desperation voor deze person. Omdat mens is nou van op de hoogte. En have heleboel data en informatie. En recognize dat deze man of vrouw is hij en zijn
partner is in een heleboel problematic situatie. Ik ken dat iemand dat had gewerkt voor je ouders of zo, dat soort van situatie. Of iemand dat heeft gewoon jou genomen in de malen, oké? Dus de hoog van de energie van innerlijke kracht heeft mee te maken met je probeer je leven in balance naar de scheiding van je man, naar de eind van some sort of relatie. Misschien ga je weg van het huis, maar er is een problematische situatie met je ouders, oké? En het is zo, het says, je hebt mee te maken met je ouders, je hebt mee te maken met je family thuis, en dat is zwaar. Sommige van jullie krijgen om te horen dat je ouders zijn niet lekker en je wil daar zijn voor ze, oké? Dat soort van problematische situatie waar je zit, alles op in de lucht om even te balance, oké? Dus je bent aan één voet. Het is een drukke jaar voor jullie. Oké, dus wees voorzichtig daarop. Als je hebt geen ouders, dan is het een problematische situatie waar je moet daar zijn voor vrienden en kennis, oké? Maar een heleboel van jullie, dat is gescheiden. Je krijgt heel veel geld, omdat het is zoiets als die gaat even recognize dat je man het probeert some soort van geld weg te zetten. En nou mensen recognize dat deze persoon creëer een heleboel problemen door geld weg te zetten. Dat sommige van jullie was niet van op de hoogte en het komt even boven water. Dus ik zie sommige van jullie krijgen geld terug wat je man had. Zoals hij had dat niet opgegeven als jullie ging scheiden en nou komt het uit, dus dat is goed. Dus voor jullie mensen, de 88, laten gaan dat geld komt terug, oké? Dus als je gaat een huis verkopen of dat soort van dingen, of je krijgt geld van een huis, of je krijgt, je wil verbouwen kan doen, het gaat best wel goed. Sommige van jullie gaat even nadenken om je ouders in het huis bij jou, zodra je kan deze situatie makkelijk kunnen in staat brengen, oké? Alrighty, we gaan even verder. Mensen dat is geboren 16 Februari heb je mee te maken met de duivel. Dus this year is a year waar sommige van jullie krijgen some sort of a break, dat je bent sick, oké? Sommige van jullie, dat voor sommige van jullie, jijzelf of je vader of je moeder. Sommige van jullie veranderen voor een Libran. Mensen nou recognize that a Libran had created a heleboel problems. Sommige van jullie could have some sort of a medicine malfunction in this year ook. Dat komt op. Omdat we zien de energie van de dokter en die gaat recognize dat de dokter had it's niet goed had geen follow-up. De dokter hebben sommige van jullie niet goed behandeld. Dat gaat even opkomen, dat soort van ding. Problematische situatie. En de end voor een man en zijn vrouw. Deze man en zijn vrouw hebben iets gedaan. Mensen nou recognize dat deze man en zijn vrouw verdriet voor een man en zijn vrouw. Dus ik kon dat, het heeft mee te maken met mannen dat is getrouwd met viskreef of scorpion. Een heleboel verdriet voor deze man en deze vrouw. En het komt door een weeskal of een dokter. Een dokter had iets niet goed in de gaten gehouden. En nu komen huge problemen. Ik ken dat een man en zijn vrouw komen in aanraking waar ze komen in huge problematic situatie. De as van staven. Waar ze is nou op zoek en recognize dat deze man en zijn vrouw creëren een heleboel chaos voor jullie. Dus misschien is je ouders, misschien het is dat een heleboel van jullie recognize dat je ouders was in problematische situatie, niks had gezegd.
En zo kom je daarachter. Dus weet je, het is een heleboel problematische situatie dat gebeurt rond jou. Maar ik zie verdriet. Verdriet. En dus verdriet is zwaar. Emotional verdriet. Dat gaat even boven water komen. Problematische situatie met je gezondheid. Brief dat je gaat krijgen, emotional imbalance. Oké. Maar het lijkt op een saaie jaar, maar het is de energie van de dove is negative forces, negative influence, mensen. Maar je gaat echt goed overkomen deze situatie, oké? Mensen dat is getrouwd, je partner wil daaruit, dat soort van situatie. Oké, we gaan even door en we gaan even recognize. Dus je ziet, sommige van jullie dat had some sort of a problem with a fish, grave of scorpion. Geen nieuw story voor deze vrouw en haar man. Deze vrouw en haar man hebben iets gedaan dat was niet door de bocht. Mensen are recognized en hebben de posten in elkaar gezeten. Alright? We gaan even bekijken de mensen dat is geboren 17 Februari. De einde voor een visman. De eind voor een problematische situatie dat sommige van jullie hebben mee te maken met een man dat creëert heleboel obstacles voor jullie. Nou, als we bekijken de energie van de dood, is emotional situatie voor mannen. Dus hier is een year van emotional situatie voor mannen. En mannen have some sort of a desperation. Een heleboel van jullie, de moeilijkheid is nou naar de baan van af, maar toch mensen gaat even recognize, mensen dat hadden een adviseur, dat is een ramli of boodschappen, dat deze adviseur heeft iets gedaan, heleboel geld genomen, jouw lege loper, dat soort of a ding. En aan eind komt naar deze persoon, omdat mens gaat nou achterkomen dat deze man had zitten documentatie en informatie te nemen en access dat was niet van toepassing. Dus dit is een year waar heel veel van jullie dat was opgelegd over jullie vader, jullie man, geen alimentatie uit betalen, of iemand heb je opgelegd eerder aan een resolutie komt, omdat die komt achter en hebben data en informatie en recognize dat deze man have creëerd some sort of an oneerlijk spelletje. En probeer je uit te halen heleboel geld. En mensen gaan nou recognize dat deze man wel te ver gegaan. Problematische situatie voor sommige van jullie mannen. Jullie mannen krijgen some sort of a break. De break is niet goed. Ik zie jullie mannen is zeer desperate over een situatie. Dus als we kijken in this year voor jullie is dat een eind komt voor een ramli of boodschappenman. Is this je man? Is this je partner? Wie is deze man? Verdriet voor deze man, omdat mensen krijgen details en informatie en recognize dat deze man heeft access, heleboel informatie en krijgt heleboel geld dat was niet van toepassing. Mensen komen daarachter. Dus het is een situatie waar ik ken een ex of ik ken gewoon iemand dat heeft een aanteken jullie heeft gecreëerd, heleboel illusional, problematische situatie. Teken jou, ken problematische situatie met een huis, broer, zus, some sort of verdeling van assets, dat soort of een situatie komt op voor jullie. Dat is verdriet, heleboel verdriet, maar jullie komen over de verdriet. Maar dit is een year waar mannen voelen de meerstel, oké? Heleboel geld komt terug, dat is best wel goed. En ik zie dat als jullie was getrouwd met een leerman, jullie gaan even verrast te weten wie deze leer of deze maakman is. Sommige van jullie gaat echt recognize dat, wow, dit heb ik nooit gezien, nooit geweten. En mensen nou recognize wat deze persoon heeft gedaan. Oké. Alright, we gaan even verder. En als we gaan even verder, we kijken de mensen dat is geboren 18 Februari heb je 12. 12 is
is een stil jaar. Is een jaar waar jullie gaat even connect met jezelf. Is een jaar waar jullie is op zoek naar de kern van de waarheid. Is een jaar waar jullie gaat recognize wat je ouders of wat een ram en een visgreep of scorpion hebben gedaan. Oké, het is een jaar waar mensen gaat nou echt zien. Als je kijkt, de gehangde man. Als je vader is een ram of boodschatter. En je moeder is een visgreep of scorpion. This year is a year van ongelooflijk dat jullie gaat recognize iets over deze koppel of je ouders. Oké, dus als een van je ouders is een visgreep of scorpion, je moeder. Of if je vader is een ramley of boodschatter, een van je ouders, je gaat even recognize wat deze mensen hebben gedaan. Nou, this is a serious situatie, want een heleboel van jullie emotionally, jullie gaat even staan stevig in je schoenen. En daar komt een heleboel emotional problematic situatie op. Maar het is zo, het is jullie, is zo, het is. Ik moet de waarheid, de kern van de waarheid weten. En het is een situatie waar sommige van jullie worden gewoon van je slag af om te weten precies wat was aan de gang en precies wat is gespeeld. Oké. Maar emotionally, je gaat je emotional under control brengen. En je gaat even vooruit gaan kijken. En dat is goed. Omdat je neemt tijd om duidelijkheid uit te vinden. En communiceer met jezelf van een ongemakkelijke en vraag jezelf. Ga niet de antwoord van buitenaf even gaan zoeken, maar kijk van binnen. Een heleboel van jullie komen achter en recognize wat een Steenbokman heeft gedaan. Deze Steenbokman, misschien je was in een relatie met deze man en deze Steenbokman en zijn moeder heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Deze Steenbokman en zijn moeder wordt gepakt. Mensen hebben nou gezien wat deze Steenbokman en zijn moeder heeft gedaan. Dus ik zie nou, jullie gebruiken de zwaarde van de waarheid om iets door te geven dat mensen nou recognize wat het gespeeld. Dus sommige van jullie, je partner en de moeder hebben iets gedaan en je komt achter dat je partner en je moeder had. En als je partner is een steenbok, deze man en zijn moeder hebben iets gedaan dat was niet door de bocht, oké? De energie van de page, this is dat jullie staan stevig in je schoenen. En is zoiets als je hebt geen emotie, omdat je wil een situatie rectify, oké? Dus het is een jaar van de onverwacht. Het is een jaar van de onverwachte, omdat heel veel onverwachte situaties komen even op tafel wat jullie moeten even gaan verwerken. Oké. Nummer 7. 7 is emotie. Maar is zoiets als jullie gaat even je emotie onder controle even brengen om echt een situatie echt uit te werken en op te lossen. Dus dat is goed. Dus jullie hebben de nummer 7. En het is een zeer emotionele situatie dat gaat gebeuren in this year voor jullie. Als we kijken naar de mensen dat is geboren 19 februari, je hebt mee te maken met balance. En this balance heeft mee te maken met je partner. Balance vanwege dat soms soort van informatie komt wat je was niet van op de hoogte. Soms soort van informatie komt waar ik zie de zwaarte van de waarheid. Een heleboel van jullie gaat de zwaarte van de waarheid gebruiken om een situatie in balance om te brengen. De energie van de temperance. De energie van de temperance heeft mee te maken met sommige van jullie gaat problemen hebben met je partner. Waar je moet soms soort van beslissing gaan. Even beslissen over je partner even gaan doen. Problematic situatie met emotional problems. So it says relatieproblemen, financial problemen. Voor de mensen die had financial problemen voor een zeer lange tijd, het komt tot een eind. En het komt tot een eind vanwege door dat mensen gaan nou recognize that there was chaos
in je world waar u moet best wel altijd in je portemonnee gaan. En nou, dat is nou tot het eind gekomen. Dus dat is best wel goed. Dus balance, temperance, balance. En een heleboel van jullie gaat de zwaarde van de waarheid gebruiken om te overkomen. Some sort of an oneerlijk spelletje dat mens doet bij jou. Okay, so it says mens gebruik you. And now you recognize that you was gebruiken, je stand stevig in je schoenen. Dus sommige van jullie dat was in een partner, een relatie met een steermaker of steenbok person, een jonge man. Deze jonge man en zijn moeder creëren some sort of a chaos. Sommige van jullie, een boodschatter gaat even recognize dat een jong steermaker of steenbok creëert some sort of a illusion. En ik zie een eind komt hier, want jullie gaan stevig in je schoenen staan en balance out deze problematische situatie. En this is good, okay? Dus temperance is good, omdat het is een year waar jullie gaat echt balance out issues, problem. Los dingen op. En als je gaat weg vanuit de energie van this year, dan word je bevrijd van een heleboel problematische situaties. Dus gefeliciteerd. Een heleboel van jullie dat is op zoek naar liefde. Liefde komt binnen, maar een heleboel mensen komen binnen. Een heleboel mensen wil in relatie met jou. Je moet even gaan goed kijken, goed kiezen. Nou, jullie hebben de energie van een nieuwe start. En this is good. Een heleboel van jullie hebben de energie van een nieuwe start. En als jullie recognize, omdat jullie gaat deze... Iedereen werkt door alles wat hierop ligt. Alles. Iedere maand je werkt door deze situatie. Het hoeft niet dat je werkt deze situatie in de maand van februari. Dan kan je hier gaan, dan kan je hier gaan. Ik hang vanaf je frequency. En hoe werk je de dingen. Maar als jullie kijken, het geld komt terug. En moeilijkheid komt tot een eind. Financiële moeilijkheid komt tot een eind. Weet je, omdat sommige van jullie wordt geholpen door mensen. En dat is best wel goed. Dan zien wij de energie van beoordelen. En jullie zijn geboren op 20 februari en de energie van 20. En beoordelen over iemand in je leven krijgen. Van wekens doordat jullie vis. En gefaciliteerd dat is jullie vis zijn kops. En mensen dat is geboren 20 tot en met 25 kan even met waterman mensen. Dus waterman mensen, je gaat even recognize dat je kan optreden met mensen dat is geboren 20 tot 25. Jullie kunnen groeien met deze mensen overweg gaan. Beoordelen is hier. En mensen nou recognize wat was aan het hand. En ik zie dat de steermaker steenbok draait om en begint te praten. Oké, deze persoon praat dadelijk over een problematische situatie. Deze persoon is niet bang. Dus jullie waterman mensen creëren een heleboel obstacles voor een steermaker steenbok. En deze persoon heeft teruggedraaid en begint te praten. En daardoor lost deze persoon op en come out of some sort of a issue and problem that jullie waterman mensen en deze vrouw in gezeten. Nou, is het je moeder? Wie is deze vrouw? Is het je moeder? Is het een kennis? Maar is een situatie waar sommige van jullie waterman mensen hebben gecreëerd. Een heleboel problematische situatie voor deze steermaker of steenbok vrouw. En deze steermaker of steenbok vrouw staan stevig in de schoenen en laten zien dat bepaalde situatie was niet goed uitgebalanced. En nou mensen recognize the foul play that was gebeurd. En nou mensen recognize dat heleboel chaos that was creëerd. Was doordat mensen had niet de feiten of mensen was niet op de hoogte over hoe dingen is gewerkt. En now mensen recognize dat, Jezus, oké, ik moet dus even snel corrigeren. Ik doe dus even snel en that's it. Oké, dus mensen gaan nou recognize problematische situatie en hoe bepaalde situatie is nou
verbruik. En hoe mensen zien wat was aan de hand. En een oplossing komt in dit jaar. Dus gefeliciteerd. En ik wens jullie een heel goede jaar, mannen. Je hebt heel veel zorgen en problemen, dus mannen. Pas op, heel veel zorgen en problemen. Ik hou van jullie. Ik ga het even zeggen. Namaste, tot de volgende keer.